viewing deck or maglakad na papunta dun sa salt mine. Andito kami ngayon. So, akit muna kami there. Tatawid sa bridge. Papunta dun sa viewing deck. Tapos, saka kami pupunta sa salt mine. Kapoy agad. Pahinga agad. You know, Salzwelten. Tarik. Inom muna tayo tubig. Hindi, baka meron dyan. Kasi may restaurant. My name is Tanya. I will be your tour guide in the oldest salt mine of the world. Hallstatt Salt Gallery opened 1719. We'll walk 350 meters inside of the mountain and after 200 meters we'll cross the salt border. Bitte alle beachten, wir sind immer noch ein aktives Bergwerk. What's wrong with stuff? Wir haben hier 25 Meter und diese ist nur zum Üben gedacht. We are here now on the first minor slide. We have here 25 meters and this one is only for practice. Auch sind wir hier 85 Meter unter der Tagesoberfläche. Als nächstes. Ja? Spaß, Das ist sogar nicht so. zu zweit bremst man zu zweit. Ja, genau. Besser alleine. Komm, Alex. Bist du dabei? Genau, das passt perfekt. Jetzt. Ne? Auf Alex. Auf den Schoß. Jetzt, Alex. Ja, schön. Danke. All right, ladies, are you ready? Yes. Bye bye. Yeah, that was fun.
Maybe you already noticed that everything is a little bit glittery around us. That is because we have 70% of salt inside of our rocks. Lamig. Malamig na. Oops. Das Klima vor 250 Millionen Jahren war heiß und trocken. Teile in einem Superkontinent vereint, Pangea. Diese Landschaft Front. More. And stop. Thank you. All right, have fun. And for the light show, please everybody to the other side over there to the hand railing. There you have the best view. Der Salz hat den Körper erhalten, aber der Berg hat den armen Mann platt. The original Bronze Age stairway can once more be seen today. It tells us about this early stage of Europe's industrialization. Okay guys, tapos na namin yung salt mine na tour. Kanina paakyat dito, nag-funicular kami. So ngayon, pababa, maglalakad na lang kami. So meron naman siyang path at saka may mga historical ano din daw yung pababa. Well sign, may mga explanations about the salt mine or Hallstatt town. So yun, ngayon hanapin namin kung nasaan yung daan. It's 12:20. Init. Tirik ang araw. Fine. Ito yung mga galing sa ano, ito lang yung katatapos ng tour. Sila. Dito kami galing. So, ito yung sumunod sa atin. Oo, sila yung sumunod na tour. So dun kami pumasok sa area doon, tapos dito yung labas by the tree. So ito yung office nila. Maganda siya. Basta maayos siya. Yes. I Kasi think, maayos yung ano, toilet eh. Worth yung